Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo canal. Estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Bueno, si recuerdas en el episodio anterior, nos hemos hecho la misión legendaria de Ito. Las mejores legendarias que he hecho hasta el momento. De verdad, valió la pena sufrir tanto estos últimos días que he estado grabando. Y bueno, la cosa es que esta ocasión vamos a terminar justamente las misiones que necesitamos hacer para así poder hacer la misión de intermedio y no crear huecos argumentales en lo que va a ser la historia de Sumeru. Porque sé que esta historia es más importante, bueno, importante para el desarrollo de esta, que tienen cosas interrelacionadas y aparte de algún que otra información, un personaje que me agrada también. Pero para eso tenemos que hacernos solamente una misión, que es la de Emperatriz Umbrosa Acto 2, que es la segunda misión de Shogun Raiden. Y de hecho ya me quedé sin llaves para poder desbloquear misiones, así que F a aquellos que quieran otras misiones, pero haremos esta nomás, haremos esta. El resto lo haremos si es que el juego los piden o si el juego no lo pide, y ya se verá cómo será en el futuro. Desbloqueamos la misión y podemos realizarla, por lo que parece. También creo que podría recoger misión llaves legendarias, ¿sabes? Tengo que hacer eso ahora, acordarme, porque no tengo ninguna. En caso de emergencia siempre la suelo guardar. A ver, ¿qué me pide acá? Habla con Catherine. Parece que el primero de tus tutores tiene un encargo relacionado con el cerezo sagrado. Puta madre, es una misión enfocada en Yae, ¿verdad? Si es así, ya me estoy arrepintiendo, la verdad. Pero bueno, la cosa es que vamos a dirigirnos justamente a la zona esta del gremio de aventureros, no sin antes hacer algo que tuve que haber hecho antes, que es justamente decirles de que ya tengo esta lanza, la lanza de la captura. Sí, sí la tengo. El problema es que no está leveleada como quería. Y antes la estaba leveleando, pero me dije, no, Vampire, ¿qué estás haciendo? Tú sabes que a la gente le gusta la música. Y el hecho de que tú pongas música cuando estés así haciendo tus huevadas, farmeando así, porque no puedes poner el audio al momento de hacer speedrunning, ya pues entonces, haz lo que a la gente le gusta, que es justamente eso, escuchar musiquita mientras tú vas mejorando cosas. Así que lo que voy a hacer justamente es mejorar lo que es la captura, por eso estoy cerca de mesa de trabajo. Sí, mesa de trabajo, de hecho es mesa de alquimia, pero yo le digo mesa de trabajo porque soy un ingeniero. Y vamos a mejorar justamente el tema de la captura. Así que pónganse cómodos, relájense, escuchen música de Newgrounds. Ahí lo dejo, porque me estoy quedando sin moras. Tendré que pedirle un pagaré al tal Teclas con la tontería. Es que en serio, veo esos números y ya de verdad me asusto. Por algo soy bien quisquilloso al momento de ahorrar. Bueno, ahora sí, vayamos donde Catherine, a ver qué nos dice. ¿Por qué nos quieren mandar al cerezo para empezar? Yo odio ese lugar. Más que mi propia existencia. Bueno, tampoco tanto. Ad Astra Abyssosque. Igualmente. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that the Traveler would be the most suitable candidate, right? Indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Bueno, tampoco es que me quede de otra, ¿no? Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Towns are attacking the roots of the sacred Sakura nearby Mount Yogo in great numbers. Los Yashiro eran los militares, ¿verdad? No, eso eran los Tenryu. Entonces los Yashiro... A ver, los Kamisatos eran la cultura, eso me acuerdo. Eran cultura, militar, comercio, ya, los Yashiro son los comerciantes. Rift Towns? On Narukami Island? Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. Obtener recursos, así de simple. The sacred Sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Sí. Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However,
Given that the sacred Sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Town's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Ya. Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryou Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat the Rift Towns has failed to substantially ameliorate the situation. No te preocupes, le voy a hacer una preview de lo que le va a suceder a Skara dentro de 0,05555 años. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me far more at ease. Por lo menos de mi parte. I will mark on your map the areas Que no creo where llegar a Rift Town tiempo para appearances cuando have been empiecen a recently partirle la reported. madre al pobre. I hope you won't encounter too much trouble overcoming them. Llegaré un poco tarde, pero les prometo de que cuando suceda... Vamos, no se van a arrepentir de esperar cómo es que yo parto la madre de esos hueones. Relax. We'll be back before you can say Ad Astra Abyssos. Muy bien, tenemos que dirigirnos a donde está el cerezo ese de la isla Narukami. Y allí justamente enfrentarnos a un montón de bribones, por lo que parece. ¿Dónde carajos está la isla? Está por acá, en la parte de arriba. Tengo un transporte allí, que ahí es donde obtengo los materiales para ascender armas. Ya no estoy yendo tanto ahí, pero cuando siento que necesito materiales, allí voy. Que tampoco es que quiero estresarme, por lo menos paso, ¿cuánto? Un mes, 2 meses ahí farmeando. Acordándome como si fuera un buen cristiano de que tengo que ir a misa y todo eso. Vale, estamos cerquita. Ir a la zona donde aparecieron los monstruos. ¿Me piden? You're attacking the sacred Sakura. Stop it. Ah, estos cojuros, ¿no? Claro, cómo no. Que yo odio a estos cojuros porque te dan heridas de batalla. Y encima, Stand clear. vamos, no ataquen. Bien, chévere. Aquí ataco, aquí con ella. Cuidado. Ataque. Esto es un poquito más fácil con ataque. Bueno, no digo nada. Con cuidado, que me pueden partir la madre. No, si yo les paso primero la madre. Vale, está estuneado ahí, Le doy daño splash. No importa. A ver que este se muera. Ya le tengo, por cierto, el arma un poquito más ascendida al prota. Así que, con cuidado, weón, con cuidado. Debe ser un poquito más fuerte. A ver, mano. Que con estos tengo que ser bastante preocupado, que no quiero que me quiten más vida. Vale. No quería que eso pasase. Ya está muerto. Esto es partida. Más refuerzos. Viene este cangrejo gigante. Bueno, de hecho ni siquiera es cangrejo, es un lobo. Pero no son perretes del mal. Son estafadores. Así de simple. Con cuidado. Vale, aprovechemos las acciones elementales. A distancia. Estos hay que tratarlos a distancia. Otra vez el ánimo test. No sé cómo este no me ha dado. Bueno, este me ha dado ahora sí. No corramos. Con cuidado, weón, con cuidado, que ya me están partiendo mucho la madre. Estoy sangrando demasiado. Con cuidado. Tomen esto. A ver. Creo que se ha curado un poco la vida. O me parece. No creo que se haya curado la vida, ¿verdad? Por favor, dime que no se curó. Vale, solo me queda el grandote. Y aún estoy bien de vida. No, me queda este de acá también. Con cuidado. Ah, va a llamar más, ok. Ya entendí cómo funcionas tú, conjuro de mierda. Estaba estuneadazo, weón. Carajo, se ha esquivado el combo. Está casi al borde, no sé qué planea hacer ahora. Bueno, eso planea hacer, que otra cosa más. Vale, cuidado. Buen 354 allí. Vale, no hay que dejarlo respirar. No lo dejen respirar. Ahí que le ataca. Otra vez. Me ha dado. Ta madre. Eso me pasa por confiado. A ver, que se ponga en un área mejor para atacarlo. Que eso tengo que hacer cuando los personajes son un poquito débiles. Y ahorita vamos, estoy lejos de la mesa de trabajo como para ascenderlos ahorita. Está para traer un equipo un poquito más competente, pero... Vale, ese no le ha dado, vale. Igual tengo material para curar, no hay problema.
Vamos, que nos queda poca vida, que nos queda poca vida, que está poca vida y me estoy jugando bastante. Carajo. Wow, there are so many of them. Sí. The Tenryou Commission needed help. Come on, traveler, you can take them. I can do it. Pero primero tengo que curarme. Vale, ahora sí. Únense ustedes. Thunderclap! Animal test 6308. Absorption test. Se han ido literal a otro lugar, pero no me interesa. Animal hypostasis emulation. He hecho simulación y listo, muertos todos. Casi todos. Torn to oblivion. Gracias, Raiden. Era para tenerte en el equipo. Esto no hubiera tardado tanto. No, could also be A. Oh, it's you two. Todavía ponen signos de interrogación. It has been Detalles. a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. Pregunta seria, porque si no esto va a crear un montón de juegos documentales. ¿Qué haces aquí? I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Since then, every time I encounter an obstacle in my thinking, I find myself having the urge to spend some time in the outside world. ¿Ya? Makes sense. You Sí, must tiene be sentido. super bored being stuck in there all the time. Aunque me parece una manera floja de arreglar este juego documental, pero no Might I importa. remind you that I am not here to amuse myself. Lo importante es que funcione. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. Ya, pero las comisiones y los aventureros ya se están encargando de eso. If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But rift hounds attacking the sacred Sakura... It brings back bad memories of that terrible disaster. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. Estoy tratando de acordarme ahorita cómo era el nombre de la ciudad. Sodoma. Algo parecido le sucedió a Sodoma. Inazuma igual a Sodoma. Creo que eso es lo que se está refiriendo. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the rift hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. Kaenria. So you've heard of it too. Bueno, sí, me he oído hablar, aunque no estoy tan enterado de todo lo que sucedió en detalles específicos. Algunos, han estado filtrando eso todo el rato hace como un montón de tiempo, así que de que estoy un poquito enterado, sí, estoy un poquito enterado, pero no tan enterado. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. All of them must be eliminated. Hay que ir. Paimon feels so safe when we're in Ace company. Having someone uber powerful on your team kinda makes you feel invincible, doesn't it? Confirmo, en especial si es que todo tu equipo está sobreleveleado. Oh yeah. Por eso es que yo After we kill soy the bien de monsters, farming. We should ask her to tell us more about Conria. Sí. Eso también es importante. Color. It's similar to the color when the sacred Sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way.
Cuando el cerezo recibe daño, dice. Entonces ya estaban atacando esta wea desde hace tiempo. Interesante. Sigue los rastros que hay en el camino. Se refiere a este rastro de allí. Claro, claro. Me mandará por toda la escalera, ¿verdad? Estoy seguro. Sigo los rastros que hay en el camino. Todavía me sigue dando el mismo objetivo. ¿Por allí debe haber? No, por acá. Justo me voltean. Excelente. Iba a decir algo de importancia. Ah, sí, que tener alguien en el equipo recontra leveleado, vamos, lo mejor. Por algo es que a Ganyu la tenía recontra leveleada. Ya cuando esté permitido otra vez utilizarla, ahí es cuando la levelearé al máximo. Otra vez. Porque, como dije, cuando tuve los materiales necesarios para que ella encienda, no me dejaron ascenderla al nivel máximo, que era lo que yo quería. Así que hay una segunda oportunidad para todo, I guess. Tengo que seguir por acá, ¿verdad? Sí, tengo que continuar acá y... Me está mandando literal a dar toda la vuelta al cerezo. Y hasta ahora no me he encontrado ningún escaladiablo. Ok, por acá me acuerdo que habían escaladiablos. We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. No tan graves. Esta wea está sangrando más que John Moxley. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? Creo que se está evaporando o cicatrizando. Como sea, lo que sea que hagan las heridas. Fantasma. What's this? Hay alguien herido. Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. Light Satsumi. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. Es un samurái, Kitamura. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. We will defend Inazuma until our dying breath. ¡Qué monstruos! You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Es de noche, así que te haré caso. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now! There's no time left. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. Ese es el tiempo en el que la Shogun original, o sea, el arconte electro original había fallecido. Yo sé que eso sucede y que luego Ei hereda esa responsabilidad. De hecho, hasta lo dicen en la historia principal, así que no es spoilers, que estoy diciendo algo que está adelantado, ¿ok? I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's... the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But... what do you mean? Te está diciendo que estás muerto. Eres una visión nada más, una ilusión sacada por las heridas de ese árbol. Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Tranquilo. Everything's fine now. Estás muerto, pero estás a salvo. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency.
Thank you, thank you. What's wrong with him? Está desapareciéndose. Llegó a la paz. He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and hopeless. Me recuerda a una de las dos visitas que le dio lugar a la memoria. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In Lo other mismo words, le it pasó a la cannot pequeña exist Ming. for too long. Y también a quien he llamado Skara Jr. mientras estaba haciendo las misiones de la isla Tsumi. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma. Dijo que la 500 years Shogun ago. no estaba, lo que quiere decir que había alguien detrás antes que tú existieses, antes que tú asumieras el cargo de Arconte, ¿verdad? Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late, otherwise it would spread to all of Teyvat. But my friend, Kitsune Saiku, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the threat. Y luego la mataron, ¿verdad? I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Kanria? Es una guerra. En una guerra no existe bandos. Bueno, existen bandos, pero cuando se trata de naciones que no tienen nada que ver, va a haber ataques a naciones constantes. O sea, los alemanes que ocuparon República Checa, Polonia y un largo etcétera cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Los franceses que han ocupado gran parte de África usaron sus colonias para hacer enfrente en la Primera Guerra Mundial. Y un largo etcétera. Así es como funciona la vaina. Por algo es que en el juego Risk tienes que ocupar naciones cercanas tuyas para seguir atacando naciones mucho más lejanas. Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect the people. I never had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me until the very last. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. Como les digo, las guerras solo traen dolor. Y también recesión económica. Tan solamente vean cómo están los precios ahorita por el tema de lo que está sucediendo en Ucrania. Hey, Esa es la pérdida de la que hablaba ya Miko. Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. Y por eso tu obsesión con la eternidad. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. Así que ya no estás estancada en el pasado. Ya no quieres estar justamente atrapada en ese mundo que ya dejó de existir por X y motivos. When I traveled around Inazuma with you,
I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Everything far exceeded my expectations. Potencial humano. Algo que yo siempre relaciono con la existencia de los Twin Demons en Geometry Dash. Y también, según yo, o sea, mi propia teoría, de que eso se encargaba de proponer Kenria, el progreso. Moving forward inevitably invites further loss, Sí. but also new encounters. Había una canción de la iglesia que decía eso, que si no muere, solo se quedará, pero si muere, un fruto nuevo dará que no morirá. Algo así era la canción, por cierto. Just think of that soldier. No me acuerdo muy bien, hace mucho que Despite no voy a all la the iglesia. losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were hoping for is not the eternity that I once strove for. Así es la humanidad. No sabemos qué es lo que nos espera el día siguiente. Pero debemos continuar. Porque no puedes jugar el Persona 5 si estás muerto. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, your noble souls now rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. ¿Quién no? Tan solamente mía la gente que ha sufrido pérdidas por el 11 de septiembre. Come on. Let's keep investigating the damage to the sacred Sakura. Vale, tenemos que continuar yendo con los rastros y más que nada aprender lo que ha sucedido entre Inazuma y Kenria. Que voy diciendo desde ya, tal vez no esté tan a favor de lo que es la filosofía progre. Hay algunas cosas en lo que sí estoy de acuerdo con ellos, de que el ser humano está hecho para avanzar, está hecho para romper sus propios límites, para seguir sobreviviendo. Somos una especie sobreviviente. Simplemente no podemos evitar... There are a load of rift hounds here too. Vale. Leave them to me. Ok. Vale. Con cuidado que la vez pasada no hemos tenido a Raiden aquí y ahora solamente tenemos a Raiden. Vaya por Dios. Vale. Podemos hacerla con cuidado que nos pueden hacer más daño. Shine down. Capaz esto más adelante me da más personajes, ¿verdad? Porque o sea, sin reacciones elementales un poquito soso, pero al fin y al cabo es Shogun Raiden, personaje que más diversión me trae utilizar por el simple hecho de que golpeo y reciben daño también. Con cuidado, weón, con cuidado. Creo que me están haciendo más daño de lo que pensé que me estaban haciendo daño. Con cuidado. Claro, golpéame en toda la cara. Golpéame en toda la cara. ¿Por qué no? Que estamos en tiempos de cuidado. Something seems wrong with Ei. Sí, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. ¿Te encuentras bien? Why would you ask that? Well, Porque el guión lo dice. you'd pull out your sword and swish, vaporize them all in one go. No? Han pensado en todo. Han pensado en todo. You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense. Spoken like a seasoned shogun. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again. Otra ilusión. Estar Ay, por Dios. Furuyama? Is that you? Esto me trae malos recuerdos de cuando fui a visitar el lugar de la memoria. Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land.
fighting a battle in a distant land. Sounds like this guy's talking about 500 years ago, too. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Pregunta, es ya de por sí ciego, ¿verdad? Porque si no es así, lo han secuestrado, me da un poquito de traumas que de una época que no viví. Though blind, Pero sé que existió. Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required of me. It sounds like the almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. Creo que es ciego natural. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Sigamos la corriente, tal vez nos diga algo. Oh, yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So, I decided to stay. And now the almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? ¿Cómo es que está tan calmado? Simple Eder. Furuyama tiene fe, que es lo más bonito de la vida. People flee out of a desire to live on, and the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories. I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, Una soñadora muy buena, Max. don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have, seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. La misión ya me está llegando al alma. Eso no encaja para nada con el concepto de eternidad. Al contrario, para entender una cosa, tienes que entender lo contrario. Es algo básico que decía Platón. Yo he llevado curso de filosofía, así que sé de lo que estoy hablando. Y es algo que al parecer mucha gente de la izquierda no entiende. Tienes que entender lo contrario a lo que tú crees para poder reforzar bien lo que tú de verdad estás creyendo. Algo así esta vaina, como lo he explicado, ¿ok? So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life, and have no reason not to be satisfied. Supongo que ya dirás, hasta aquí llegué, no tengo nada más que hacer, porque ya estás viejo, no eres una persona joven. Una persona más joven diría, no weón, todavía está por salir el Persona 3, quiero tener la colección Xenoblade Chronicles 3, quiero estar presente cuando salga el nuevo juego de God of War, todavía me falta ir a un concierto, o cualquier otra cosa simple, sencilla, me falta ver a mi país en un mundial, todo eso. Bueno, aunque eso último ya no aplica porque 2018, no me parece cuerdo tomar eso y decírselo a una persona joven, porque a esa persona joven todavía le queda más por vivir, a diferencia de una persona anciana que ya pasó lo que ya tiene que pasar y no tiene que tener miedo a la muerte, aunque claro, todo eso puede cambiar con la pérdida de una persona que haya sido parte de la vida de ese anciano por mucho tiempo. En serio, gente, aprovechen lo que, cualquier minuto, cualquier segundo, todo cuenta, aprovechenlo al máximo. Perhaps
You are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the almighty Shogun for the last time. Ah, what a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the almighty Shogun rebuilds it anew. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now. But to me, it went dark a long time ago. Sí, se entiende, Fuyama, que dicen de que justamente los ciegos no ven negro, simplemente ven vacío. Para que se den una idea, tapen uno de sus ojos y mantengan el otro abierto. Lo que ve tu otro ojo, eso es lo que ven los ciegos. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So, never mind, eh? Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? Ha desaparecido. I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around here. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious, what a fool I'm making of myself. I mean, tengo una relajatetera, pero no creo que allí sea el lugar adecuado para echar té. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. Boy, do I have news for you. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But... well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to personally collect my tea set for. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. No se pregunte, señor. Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, this lovely old man from 500 years ago has been through so much, and it makes Paimon so sad. Tengo I'm que also ir feeling very a la nostalgic for puta his tea. hacienda Kamisato Oh, why don't we go to the Kamisato estate? y conseguir un puto There'll juego de definitely té. be a tea set we can borrow there. Ok. Esto va a ser algo incómodo para mí. Así que hagámoslo rápido. It's the Traveler. And the almighty Shogun. Los Yashio de la cultura. Tamare. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. Rápido, I'm not here por to favor. see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Tú sí me caes bien, Hirano. Hacer las cosas así porque sí, rápido, sin perder eficiencia. Casi pensamos los ingenieros, pe. It's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Ya, primera pregunta. ¿De verdad eras tú la que Furuyama solía servir el té? Right. Paimon ¿O wanted es to que él ask ya that está too. anciano y está The creándose almighty cosas en el Shogun that he cerebro? Eso también described puede didn't suceder. sound anything like you at all. Lo sé por experiencia. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, Chuta. in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister, Raiden Makoto. Ya sabía que dentro de poco iban a hablar justamente de la hermana de Raiden. Bueno, de Ei, la Raiden Makoto.
He may well have had an inkling about there being two Raiden shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? Una que veía lo bueno de la mortandad y la otra veía lo bueno de la eternidad. Son dos conceptos no contrarios, pero de alguna manera chocan entre ellos. Indeed we did. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. The Sueños. yearning for a better future held by living beings. Mejor dicho, ambiciones, ilusiones, lo ideal. They are similar, but not identical. Claro. When you came charging into the plane of euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. This somewhat shook me. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Siempre hay algo más allá de lo terrenal. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material, or a concrete outcome. It is finite in nature, and will be replaced by a new ambition in due course. La ambición es, por así decirlo, el puente entre algo que no existe y lo que existe. O por lo menos lo que tengo entendido. Makoto was more concerned En cierto punto. with the No force crean que es that 100% drives real. humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. Algo eterno. Algo que pasará por generación tras generación. That's, quite a lot to take in. Gracias a Dios que llevan un curso de ciencia y filosofía. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcomes. Desarrollo. Solo importaba el desarrollo. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Va más en línea con la idea de que los humanos tienen de este mundo. Dentro del guión, porque o sea, dentro del guión, mundo fantástico, waifus, demás, y lo que está fuera del guión, nuestros problemas, la gente que nosotros queremos, el pasto y todo eso. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. Abstracto, real. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. Sí, Makoto era recontra basara. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity, but now I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your Excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. O sea que me dejó pensando un poco el tema de lo ideal y lo real que estaban hablando en antes. Porque o sea,
Creo que ya lo dejé bien en claro cuando salió el banner de Nilo, justamente cuando di mi opinión del personaje. Allí hice una conexión entre lo ideal y lo real. Ustedes saben, el mundo que no existe por el hecho de que estamos tan atraídos hacia personajes que no existen. Por lo menos parte de ustedes, en mi parte para nada, no tanto, al nivel en que ustedes están, obviamente. Y tampoco estoy hablando tan general, estoy hablando más que nada por los Sims más que otra cosa, que es la población a la que más estoy criticando. Pero al mismo tiempo estoy relacionándolo con algo real, con un problema real que existe en la vida misma, que es el tema del body shaming, que es el tema de decir porque no se ve de X manera no merece estar en la posición en la que está, porque no se ve bien o porque simplemente está allí para servir deseos impuros y nada más. Por eso digo, deben haber tesis que conecten esas dos miradas, la mirada irreal y la mirada real. Creo que podría servir para filosofía, incluso para sociología, porque esa es una suerte de conjunto de individuos que piensan de X manera, que, no sé, siento que mucha gente ha estado ignorando. Y tal vez cuando existan esas tesis, tal vez, y solamente tal vez, se tenga una idea más clara de cómo es que piensa la gente atrapada en ese mundo que no existe. Y que nosotros simplemente lo vemos como una tontería, pero para ellos no lo es. Es una vía de escape, una segunda oportunidad, una manera de desfogarse de los problemas diarios que tienen. No lo sabemos, no lo sabemos. Tampoco es que estamos para criticar, ¿verdad? Al fin y al cabo soy ingeniero. No tenía por qué meterme en esos temas. Desapareció. Hey, where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Quizás ya se fue al otro barrio. Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long. So we won't get to drink his tea? We didn't even have a chance to say goodbye. Yo tampoco tuve la oportunidad. Por lo menos, sí, las tres veces. No sé qué decir al respecto. The information culpa. held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. No importa. Preparar algo de té, manzanilla, anís tal vez. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. We are gonna fucking die, ¿verdad? I've watched Furuyama brew tea on Por many veneno. occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. We are gonna fucking die. The tea is ready. Please give it a try. Bueno, adiós mundo cruel. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. No es necesario. Por lo menos yo entiendo, Aaron entiende, tal vez alguna que otra persona o lo entienda o tendrá que entenderlo a la mala. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. But now, I'd like to broach a heavier topic. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me, for good. Eso ya lo sabía. Y como que por bien. She died in that disaster too? Yes. She went to Konria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps
It was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. In any case, by the time I realized what was happening, Makoto ya había tomado su decisión. yes, it was too late. I arrived only in time to hear her dying breath. She had already lapsed into unconsciousness by that point, so all I could do was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. I cried bitterly. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely, and brought it back to Inazuma. That's quite a story. Vaya Lore. Vaya Lore. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. No siempre he estado ahí entonces. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. La muerte de Makoto ha hecho un cambio en la Matrix. Ha hecho creer a todos los habitantes de Inazuma que ese suceso ya existía cuando en realidad recién se había generado. No one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. Porque tú estabas en el plano de Rutamia de tu hermana, en el momento en el que ella hizo ese cambio. Por ende, no te ha afectado a ti. Si ha afectado a alguien fue a todo Inazuma. Aunque la pregunta es, ¿afectó a todo Teyvat? Eso es lo que ahorita me pregunto. Todos en Teyvat saben de que, o creen que ese es eso. Ya existió desde tiempos antiguos. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. Exacto. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. En pocas palabras, el poder Makoto hizo que el árbol apareciese, y ese árbol contenía la energía suficiente para hacerlos ganar la guerra. Yes. She had such a great love for this land, and for its people. In this respect, I still do not compare to her. I once told myself that I would never speak of these events again. Facing the fact that she is gone is unbearably painful. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves, and it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person... ¿Has visto a una tal Lumine? Sister? I had heard that you were looking for your family. El pana es el que está buscando, yo no. You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? Estamos aún investigando, y por lo que parece, no. Ella solamente fue por así decirlo, le lavaron el cerebro, o por lo menos es lo que parece ser. O le lavaron el cerebro, o ella solita se lavó el cerebro. Una de dos. Based on what we've learned so far, it seems so, yeah. Sí. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. ¿Qué sería que Lumine haya sido la que haya matado
justamente a Makoto. No creo que los escritores sean tan inteligentes, pero están poniendo la semilla allí para volver cuando crezca el árbol y puedas recoger el fruto. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma and the fate of those closest to me. So, I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. But it can't be helped, I guess. Boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Muy bien. Hora de morir. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again.